Good morning, Miss. So today I will going to discuss my topic. So let me first open my camera so that you can see me. There you go. Wait for a while. Just going to fix everything before I go. So good afternoon, Miss. So I am Mariel Hermoso Lato. I'm going to discuss this mandatory requirements regarding the provisions of Chapter 2 of the International Convention of Safety of Life at Sea. So I'm going to the next slide. So we have the SOLAS, or SOLAS mean as safety of life at sea. So SOLAS mean is an international maritime treaty that sets minimum safety standards in the construction, equipment, and operations of merchant ships. So when you hear SOLAS, what comes in your mind? So for me, SOLAS, it is mean that safety of life at sea. So for me, SOLAS is implementing security level that will protect life at sea. So ang SOLAS, ang iyahang target ani or ang iyahang gustong mahitabo is to protect those life nga around sa sea. So like sa ship, so nanay mga tao dira nakapalibot, nagbantay sa ship, nag-develop sa security level sa ship. So mo ni purpose sa SOLAS nga iyang gustong protektahan ang mga tao or mga kinabuhi sa mga tao around sa ships. So by the ship, ang kinabuhi sa mga tao na ma-safety. So next is a ship can request completion of the declaration of security when sa SOLAS or sa safety of life at sea, so nani siya yung mga different security level. Wait. Kay if ang usa mangud ka industry, if wala siya yung mga security, so dili isa safe ang mga tao nga nagtrabaho diha. So mo nang nag-implement gyud sila different security level to make sure nga successful ang ilang mga operation. Labi na nga kanang ship ni siya, then nay mga tao po didto then gamit ni siya para mo biyahe. So the security level is really must. So the first one is the ship is operating at a higher security level than a port facility or another ship it is interfacing with. So nganong mas higher man ang security level sa mas higher ang security level sa ship kaysa port. So for me, maybe kay ang ship manggod na siya mga different areas dito, na siya mga restricted areas, mga adto dito ang mga tao mga manakay baron para sa ilahang pag-travel and ana. So mas dapat i-hire gid nila ilahang security level kay ang ship baya mo na siya mo muagig dagat, motabok og dagat. So siya mo hatod sa mga tao kung asa sila gustong moadto. Then mo na siya nga those mga authorized personnel or mga ship security, dapat sure gid sila nga ang palibot sa ship or even those areas nga naa sa ship dapat kanang naagi siya security. Sure, kanang safety siya para sa mga tao. So mao na siya nga higher gyud siya kay mga tao man didto ang atong gihisgutan. Dili lang ang kinabuhi sa mga authorized personnel, sa mga security officer, but also those people nga musakay sa ship. So mao na siya nga higher siya. The second one is there is an agreement on declaration of security between contracting governments governing certain international voyagers or specific ships on those voyagers. So, ang declaration of security between contracting governments, so kailang declaration of security kay moagi pa na siya o government before yun nila i-implement. The next one is there has been security threat
or a security incident involving the ship or involving the port facility as applicable. So, ang kani sila, if they have the security level, they also have a security plan. So, kana siya mga security threat, security incident, ila na nang gipreparahan or nagprepare na sila for that para in case if mahitabo siya, they are already know kung unsaon nila pag adjust about anang incident. So, like for example, sabotage. So, unsaon na nila, for example, mahitabo na siya nga while ang ship on board. So, for example, ang mahitabo na siya. So, kung saan na nila pag-address, kung saan na nila pag-action, or inana, para makasave sila life sa mga tao. So, mo na siya ilang gipreparahan dito or mo na isulod silang declaration of security. Then, the ship is conducting ship-to-ship activities with another ship not required to have and implement an agreement and approve ship security plan. So, kanilang ship-to-ship activities kay automatic na ni sa ilang nga ilan ipang monitor. So, whatever those mga activities, upcoming activities, finished activities, ilag hapon lang pagtan-aon kay what if na mga kanang tawagan ni mga dangerous substances itong mga nahabilin. So, mo nang ilag hapon ng ipang check or pang tan-aw na nila kung dapat ba nila buhaton nga activities, dapat pa ba nila i-conduct activities, unsay kulang atong nga activities nga ilang i-conduct. So dili na siya need daw og agreement or approve ship sa security plans. Okay, kuan naman na siya kanang by given naman na siya nga dapat ila dyan nang i-monitor since na sila sa isa ka ship. So the next one is we have the obligation of the company. So for the word obligation, it is really clear that they talk about their obligation. So kung may tag obligation in Cebuano, this is the kanang obligasyon sa usa ka tawo or obligasyon sa isa ka manager ana nga ship or obligasyon sa usa ka security personnel nga naa sa isa ka ship. So, kung may obligation of the company, it is the company shall ensure that the ship plan a clear statement emphasizing the master's authority. The company shall establish in the ship security plan that the master has the overriding and responsibility to make decisions with the safety and security. So, ang ilang obligation sa company is to summarize everything. Kana ilang obligation sa company kay bali nag-include na siya from the beginning to the end. Yan na. Marag katong mga security levels, mga security plan, mga panindara mga ship securities, mga kaning katong company security officers, record, ship security officer, training, drills, exercises on the ship security. So, murag part siya sa company obligation kay pero bali ang safety pod sa mga tao nga naa dira sa isa ka ship. So, mo na ilang mga obligation nga dapat nila jud pang focus. So, example, the company shall ensure the ship plan a clear statement emphasizing the master's authority. So, further word, ensure that the ship plan a clear statement. So, dapat ang plano para sa ship dapat clear gid ang yang statement. Maklaro siya kung unsay ilang but ipasabot, unsay ilang purpose nga nibuhat sila nga plan. Nganong nagbuhat sila nga security para asa na siya. Unsay possible purpose or unsay makuha ana sa mga tao. So dapat clear siya nga walay daghang kanang dili na maglibog ang kuan ba nga. Ay nganong ila man ang gibuhat, nganong inana. Kandi na sila mabalog question. Kanang pagtan-aw pa lang nila sa statement, okay. Mao na siya dayon. Then, the next one is the company shall establish in the ship security plan that the master has the burden and responsibility to make decision with to the safety and security. So, ang company
Dili na sila mo dawat kung unsa tong mga implementation inside the ship, but they also kanang i-manage gyud nila pag-ayo ilang responsibility ba, since sila murag nagdala sa overall process sa isa ka ship. So gusto nila nga whatever those decision nga ilang buhian, dapat effective siya, dapat naagid ang safety o ang security sa mga tao nga naa dito as a ship. The next one is ship security. So the ship security is required to act upon the security levels set by the contracting government as set. So ship security, for the word ship security, it talks about the security of the ship. So ari na to diri tanan nga kung unsa tong or kinsa lang tong pwedeng mo access sa ship, kinsa to sila, or unsa tong mga unsay dapat nilang buhaton sulod sa ship. So the first one is ensuring the performance of all ship securities duties. So for the word ensuring the performance, so before you will let the ship on board, or before sila mo agree nga okay mo biyahe na ang ship, mo travel na siya, so first thing to do is they will check everything. They will check the performance of the ship, the security duties, ilan ang i-check para makasigurado sila nga during sa pagbiyahe na nga ship is ang safety dili gyud siya mawala. Lang safety good ba, dili anang kuan, dili sila basta-basta magpabiyahe og isa ka ship nga wala nila na totally siya na check. Oo, inana. Then the second one is controlling access to the ship. So when controlling access, not everyone can access the ship, especially those restricted areas. So dili tanan dito. So kisa man kahay pwedeng maka-access ana nga ship. So those mga authorized security officers lang ang pwedeng mo access sa ship. So mo na siya. Then controlling the embarkation of persons and their effects. So they will make sure good nga ang naa sulod sa ship is those personnel nga nakapass or naa sa mga requirements, or naay mga requirement nga mo'y kinahanglan, which is kanang valid requirement gani, kanang walay kulang ana ba, mora na ilang i-allow para kanang malikayan or maka-avoid silag mga dili maayong panghitabo inside sa ship or even outside. The next one is monitoring restricted areas to ensure that only authorized person have the access. So ilan ang i-monitor ang mga restricted areas? Okay. Para makasigurado sila nga those mga authorized persons ra gyud ang naa dito sa sulod or naa dito nagbantay. So dili nila basta-basta nga biyaan na siya nga area nga without knowing nga ang kana nga tao kay dili day siya authorized person nga mo'y mo access dira or mo'y mo bantay dira sa nga area sa ship. So they will make sure gyud nga authorized person gyud ang naa dito. The next one is monitoring deck areas and areas surrounding the ship. So dili lang na enough nga i-monitor nila tong mga restricted areas sa ship, but they also monitor deck areas or the surrounding of the ship. Okay. If i-monitor lang nila only those restricted areas, what if na ay mga kanang mga weapons or any kanang dangerous nga mga butang nga gipamutang sa laing lugar, like or sa deck. So mo na siya, dapat ila gihapon nang ipang check kay para sure gyud nga safety ang ship. The next one is supervising the handling of cargo and ship stores and ensuring the security communication is readily available. For the word communication, so communication is really understandable na yun na siya. So without communication, we can understand each other. So communication is one of the most or important or the foundation of everyone so that they can understand each other. So just in case if they will talk about the security for the ship, they will plan for the improvement of security for the ship,
at least if they have a good communication, if they know how to communicate each other, then they can really understand, or they can fastly understand and deliver those important matter that you want everyone to know. So without communication manggod, like for example, you are a authorized security officer sa ship, then dili ka magipag-communicate sa imong mga kauban dara. So what do you think will happen? So wala kay dili mo man kasinabot since wala man may enough na communication. So mo na siya, inana ka importante yung communication. So they will make sure nga ang kanang communication is really or readily available so that they can fastly understand each other, para makahibalo sila kung unsa ilang purpose nganong na-implement sila na nga security. Kay kung wala sila nakahibalo ang ilang purpose, wala sa gyapon na siya effect. So dili gyapon na mamahimong safety ang kanang ship. The next one, fly na akong PowerPoint. We have the security plan, ship security plan. Ano naman to eh? Ship security plan refers to the safety of, sama na siya. Excuse me po. Refers to the safety in order to avoid those dangerous substance and prevent weapons. So, ship security plan, so mora gina ilahang module na murag balitap 1 sa ilahang kuan kanang security plan. So murag ang gusto jud nila is ang safety gyud sa whole nga ship, dili lang ang safety sa mga tao kundi pati na ang safety gyud sa tanan. So they will make sure gyud nga na didto tanan nga walay weapons, mga dangerous substance inside the ship. Kay once na then dili na gina sila mamahimong safety, so maging delikado ang ilahang life sulod sa ship. Or the administration may entrust the review and approval of ship security plans or of amendments of previously approved plan to recognize security organizations. Everything nga ilang gipang buhat isa nga security plan, ilan ang ipa-approve para sigurado sila nga kana nga security ilang gibuhat is effective o safe siya para sa tanan. Next, we have the records. For the word records of the following activities addressed in the ship plan shall be kept on board at least the minimum period specified by administration. So sa records, they have 10 responsibilities, but I only write the four responsibilities. So for me, that 4 is one of the very important also. So that's why I didn't write the rest 6 responsibilities. So but anyway, first, training, drills, and exercises. So, for training, so ilang mga training, ilang mga practice, dapat naka-record na siya. Drills and exercises. So, unsa to ilang mga training, ilang mga drills and exercises, dapat naka-record siya. Ano man ka, dapat siyang naka-record. Pero makahibalo tayo if unsa ang ilahang dapat or unsay dapat pang mas i-train sa mga tao or sa mga personnel inside sa ship. Kay always remember that kung naa ka sa ship, dili jud ka pwede nga kanang chill lang ka didto ba. Dapat insakto jud ka sa training, insakto ka sa drills, kay wala la kay ang imuha jud didto, ang imuha jud giatiman didto is safety jud siya. Then if you don't know those basic training lang, so if dili ka pwede nga naa isa ka ship, kay just remember nga life sa mga tao pod ang nakasalalay. So mo na siya kinahanglanon jud nimo nga naay security or dapat naka-records na siya tanan para makahibaw ka kung unsa ang angay pang i-improve or dili na. Mo na siya. The second one is the security threats
and security incidents. So, those possible security threats or sa ilang mga security nga posibleng makaprotektad sa mga threats o mga incidents kay nakasuwat ko na dito. O unsaon nila pag-address kung naay mahitabo ang sunog inside sa ship, unsaon nila pag-address if naay nakuyapan inside sa ship, so inana siya. Breaches of security, so to make sure nga ang naadyoy kanang kuan ang security, nagi siya improvement or nagi siya or maayo siya nga pagka-distribute sa mga personnel, so inana. The next one is changes in security level. So napo na sa changes, na siya pwede nga mag-remain lang. So mao bitaw na nga ilan ang i-record kay just for example sa usa ka buwan ay nako nay murag pila lalaking. So if mag-evaluate sila, pwede nila tan-awon nilang record. So if feel nila na ay kulang, na sayop, so mo na ilang i-change ang ilahang security level. Ila pang mas i-improve para sa safety jud. The next one is we have the company security officer. So kinsa na sila? Company security officer. So a person designated as a company security officer may act as a company security officer for one or more ships depending on the number or type of ships and operates provided it is clearly identified for which ships this person is kanang responsible. So every ship na siya security officer. So ang isa ka company kay mag-select na siya og kanang kasaligan nga security officer para maoy mo handle, maoy mo manage ana nga ship. Ana na siya. So dili sila basta-basta lang nga ay ikaw diha nga ship, ikaw dito nga ship. So bali ila pa nang i-evaluate na pag-ayo nga personnel before nila na ito tagaan ng responsibilities sa isa ka ship. So kay if mag-virtual lang sila select nga sige, ikaw dito. So, dili nila na i-evaluate. So, dili siya maayo, dili siya kasaligan. So, dapat mura ba na siya, ang security officer, mura ba siya foundation sa ship. Kay, once din na siya matarong o manage, then, wala. Kung unsay mga possible mga mahitabo, na mga threats, na mga incidents, then, dili, wala mahimo. Ma-discuss siya, hinuon tanan. So, mo na nga, dapat, kanang i-examine na sila first before sila taga responsibilities as a security officer. The next one is you have the ship security officer. Sa kinsa na si ship security officer? See, undertaking regular security inspections of the ships to ensure that appropriate security measures are maintained. So, ship security officers are those personnel good nga mo look or mo handle good sa security. So, they will make sure nga ang security measures are maintained. So, na-maintain siya, wala siya nagba or wala siya kanang giabusaran. So, mo na ilang purpose. The second one is maintaining and supervising the implementation of the ship security plan, including any agreement to the plan. So, ilang ipang dapat naka-maintain o naka-supervise. Ano supervise, naka-monitor, tanan nilang ipang implement na plan. Siya. So, daghan pa na siya, but I didn't include everything na. So, wait for a while po. Ship security. You have the enhancing security awareness and vigilance on board. So, enhance nila ang security awareness. So, dapat tanan informed na kung saan na siya. The next one is reporting all security incidents. So,
report, dapat naka-report tanan ang unsa tong mga nahitabo, mga naka-report tanang security incidents. So whatever those incidents nga nahitabo inside sa ship, dapat ma-report siya dayon. So mo na siya kuan sa trabaho or responsibility sa isa ka ship security officer. So medyo dako siya nga rule, but needed man siya. So mo niya dapat nilang buhaton. Ensuring that security equipment is properly operated, tested, calibrated, and maintained if any. So dapat unsa tong mga equipment inside sa ship, dapat kuan siya properly operated. So dapat gigamit siya insakto, na-tryan siya insakto, on ma-maintain ang iyang function. So dapat dili siya kung maguba siya, dapat maayo dayon siya, na siya. Ilagay dayon ng bantayan. The next one is training, drills, and exercises on ship security. So it's the 13.1. The company security officer and appropriate shore-based personnel shall be knowledge and have received training, taking into account the guidance given in the Part B of this code. So, appropriate shore-based personnel shall be knowledge and receive training. So, before na siya i-accept na security officer, dapat naka-training gid siya. So, like what I have said a while ago, every personnel inside the ship is dapat well-trained. Dapat kahibalo sila kung unsa tong mga security dira, unsa to ilang ipang-implement, unsa tong mga mga rules and regulations, na. So dapat inform gid sila, nakahibalo sila before sila isulod sa isa ka ship. So dili sila ma-inform na nasa sila sa ship, wala sila dili ta sure nga ma-safety ang isa ka ship, kay wala biya tay laing saligan nga ma-safe ang isa ka ship or safety ang mga tao nga naa sa ship, kundi katura pud sila, katura pud mga security officers. So mo nang dapat well trained gid sila, nagid sila training, na sila drills para whatever happen nga naay kalit-kalit nga mga insidente, kay kalit-kalit man jud mahitabo ang isa ka insidente, at least natay mga tao nga pwede na tong kadaganan or naay mga tao nga makasave sa mga tao nga naa didto. So hinana siya. The next one is port facility security. So a port facility a port facility is required to act upon the security levels set by the contracting government within whose territory is located. So every kanang mga security nila is wagi siya o government. So first, ensuring the performance of all port facility security duties. So ilan nang ensure ang performance gyud, kung maayo ba ni siya, kung kanang safety ba if mobiyahe ni siya nga ship. So inana. Second one is controlling access of port facility. So like sa ship, so i-control gyapon siya. Dapat those personnel gyapon nga na ay mga valid requirements, or those personnel gihapon nga well trained, kay kinahanglanon gyapon na sa port. Kung tag port mo na siyang place kung diin mo load ug mo unload ang isa ka ship. Third one is monitoring of the port facility, including anchoring and berthing. So remote monitoring, so whatever those mga kalihukan inside sa ship, ilan nang or inside sa port facility, ilan nang ipang monitor. The fourth one is monitoring restricted areas to ensure that authorized persons have access. So pareha ra gyud na sila sa ship, so dapat authorized person ra gyud ang naay access sa port facility. So dili tong pwede tong mga tao nga bisag kinsa lang mo access didto or bisag kinsa lang muso didto. So dapat naa sila naay tawagan dapat authorized sila. The next one is supervising the handling of cargo. So dapat
So, supervising murag ilang i-supervise kung yun sa pagdala ang isa ka cargo. Ana, supervising the handling of ship stores and ensuring the communication is ready. Also, like what I have said ago, without communication, they can't really understand each other. They can't understand what are their purposes. So, mo na importante ang tawag ani communication sa ila. So, the next slide is port facility security assessment. So, we have the port facility security assessment is an essential and integral part of the process of developing and updating the port facility security plan. So, like sa ship facility security, kay kung ano siya, same ra sila but they have different target kung sa to ilahang gustong mahitabo dito. So, ilang purpose ni bali ilahagya pong safety sa port. So, first, the port facility security assessment shall include at least of the following elements. So, the first one is identification and evaluation of important assets and infrastructure. It is important to protect. So, those mga mga dapat nilang i-evaluate, ilagi nang i-evaluate para sa safety. If dili na nila i-monitor, di nila i-evaluate, then di ta sure if safe ba na ang nadara. The next one is identification of possible threats and assets and infrastructure and the likelihood of their occurrence in order to establish and prioritize security measures. So, those possible threats inside sa port, ilaghapon ng tanawon. Bali, mag-prepare sila what if na mahitabo dito nga sunog, inana. So, what are those actions nga dapat nila dayong i-address ana nga klase sa incident. The next one is the identification or the selection and prioritization of countermeasures and procedural changes and their level of effectiveness in introducing vulnerability and identification of weakness, including human factors in the infrastructure, policies, and procedures. So, those policies and procedures dapat naka-well monitor siya, naka-supervise siya. Kay support ba yan na? So, ara dira mo kuan ng barko, ara dira mo gikan, ara dira mo uli ang barko. So, everything nga pwedeng puntahan sa or adtuan sa barko, dapat na asyay safety good. Kay wala na or kay naamong gyud mga tao nga naa sulod sa barko. So, mo na siya kinahanglanon siya. The next one is the Port Security Plan. The Port Security Plan is a port facilitates security plan. Shall be developed and maintained on the basis of port facility security assessment for each facility adequate for the ship-port interface. The plan shall make provisions for the 3 security levels as defined in the part of the code. So, ano siya? 16.1 is the port security plan shall be developed and maintained on the basis of the port facility security assessment. For the word port security plan, so ila nang gilook forward o ilang gi-advance ilahang pag-monitor sa isa ka port security. Kay if without security, we can't save life people at sea. So, inana ka importante ang isa ka security plan. So, dapat na security plan kay if wala security plan, basta-basta lang kang i-implement og isa ka security nga dili siya approve or kanang dili siya walay clear statement, then dili ta kasalig nga kana nga security level is effective. So, they have 11 the plan shall address at least of the following. So, we have 11
So, but I choose only the number 11 to explain everything. So, number 11 is the measure to ensure the security of the information contained in the plan. So, may kag measure to ensure the security. So, everything naa sulod sa port or sa security, ilan nang ipang monitor. So, dapat naka-maintain siya. Kaya if dili siya ma-maintain, those nga safety nga gusto na tong mahitabo or gusto na tong makita sa isa ka port, dili na siya mahitabo. Then, always remember that the ship, adto na siya mupunta sa port. So, we will not only going to focus the ship security, but also look also the port security plan. Kaya kung wala na siya security plan, kung naay mahitabo dito nga mga incidents, affected pod ang mga ship nga mo adto sa port. So, inana siya. So, dili siya basta-basta nga buhaton siya, nga basta lang nimo kay buhaton nga wala ka kahibaw kung unsa imuhang gibuhat. Dapat kabalo jud ka kung unsa imuhang gibuhat. So, inana siya. The next slide is the number 17, which is the Port Facility Security Officer. So, same as the shows sa Ship Facility Security Officer. So, have a Port Facility Security Officer shall be designated for each port facility. A person may be designated as a Port Facility Security Officer for one or more port facilities. So, before sila mo facilitate o isa ka port personnel, those requirements nga ilahang gikinahanglan dapat ilanang mahatag para those kanang authorized personnel gali kay kanang makasure sila nga ang ilahang gidistribute nga personnel ana nga area support kay kasaligan. Kay if mo basta-basta lang sila mo distribute ana nga tao nga sila mo bantay ana nga restricted area sa isa ka port, then dili ta ka sure if pasinyag kanang unsa ipamutang dito sa sulod, then unsa member nga daghan kay posibleng maapektuhan if bisag kinsa lang nga mga tao ang naa dira sa port facilities. So, dapat naay kanang enough nga pag-evaluate sa isa ka personnel. Next. Number 18. Training, drills, and exercise on port facility security. So, same ra gyapon siya sa ship. So, dapat ang mga personnel nga naa sa port, dapat insakto ilang training, insakto ilang drills, o insakto ilang exercises. Kaya if naay masayop ana sa ilaha, then matagaan sila responsibility dira sa port, and masayop sila og dala, then dili lang usa mo affected kung dili ang tanan. So, ano siya? Nani siya? Ipila ni kabuo. The port facility security officers are ensure the effective coordination and implementation of the port facility security plan by participating and exercising at appropriate intervals, taking into account the guidance given in the Part B of this code. So natay mga 9 different security levels. So, what is that? Security A, or security level 1, security level 2, security level 3. So, ang muhandol na niya is katorad yung mga authorized personnel. So, dili siya pwede ihatag lang sa bisang kinsa nga mga tao nga nasa ship. Next. We have the 19.1, which is the verification and certification for ships. So, 19.1 is the verification. So, unsa man yung verification? So, verifications, each ship so which is part of the code applies shall be subject to the verification specified below. So, I will just going to read this. Number 1,
An essential verification before the ship is put in the service or before the certificate required under Section 19.2 is issued for the first time, which shall include a complete verification for its security system and any associated security equipment covered by the relevant provision of chapter. So, kani siya. So, may kang verification mo ang imong verification sa or possible nga reactions or possible nga pwede nimong ika-add ana nga security level. So, mo na siya unod anang verification of for ships. Wait for a while. Asan ako dapit? So, this part of the code and the approved ship security plan. The verification shall ensure that the security systems and any associated security equipment of the ship fully complies with the applicable requirements of chapter. Saan ni Miss? Like this, Miss ba? Miss ha? Let me do this first. Ano siya, Miss ba? Ano siya? /2. I don't know how to read that, Miss. So, sorry po. Naka-idea ang saan siya pagbasa, but di ko sure. So, na siya. At this part of the code is in satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended. So, everything concern mo about sa security level nga naa dito sa kuan kay dapat na mabutang siya sa verification. Wala, hindi siya mairis. Wait po. Next. Okay, ano siya? Wala, balik eh. Ito ko na human. 19.3, we have the duration and validity of certificate. So, 19.3.1, an international ship security certificate shall be issued for a period specified by the administration which shall not exceed 5 years. So, katong international ship security certificate, kay dapat ma-issue siya, wala siya ni sobra, or mahatag na siya nga certificate, dapat wala po siya ni sobra og 5 years. So, dapat before 5 years, nahatag na siya nga certificate. Next is the 19.3.2, when the renewal verification is completed within 3 months before the expiry date of the existing certificate. So, if you're going to give the certificate for the personnel, okay, dapat nahatag nimo na siya nga certificate, wala pa siya ni-expire. The new certificate shall be valid from the date to completion of the renewal verification to a date not exceeding 5 years. So, same. I-renew siya, but dapat dili siya mo sobra sa 5 years. So, dapat after 5 years, na-renew na nimo siya. After sa expiration date, ana nga certificate. So, the 19.3.2.2, when the renewal verification is completed more than 3 months before the expiry date of the existing certificate. So, if ang renewal ko na sa verification, kay na-complete siya, sulod sa 3 months or sobra sa 3 months, sa gikan sa expiry date, o saan na nga existing certificate, kanang certificate nga naa nimo, ma-renew nimo siya before sa expiry date, the new certificate shall be valid from the date of completion. So, valid na siya gikan sa date of completion of the renewal verification to a date not exceeding 5 years. Still, dili siya mo sobra og 5 years. So, valid na siya as long as dili lang siya mo sobra sa 5 years from the date of completion of the renewal verification. So, gikan atong date pag completion until sa renewal verification. So, dapat dili siya mulapas sa mga pizza ana. Kay once mulapas na siya, then you have to do another.
The next is interim certification. So interim certification is the certificates specified in 19.2 shall be issued only when the administration issuing the certificate is fully satisfied that the ship complies with the requirements of section 19.1. However, after 1 July 2004, the purposes of, so the first purpose is, number 1, a ship without a certificate on delivery or prior to its entry or re-entry into service. Number 2, transfer of a ship from a flag of a contracting government to the flag of another contracting government. Number 3, transfer of ship to the flag of a contracting government from a state which is not a contracting government. Or number 4, when a company assumes that responsibility for operation of a ship not previously operated by that company. So until the certificate referred to in section 19.2 is issued, the administration may cause an interim international ship security certificate to be issued. So in form corresponding to the model given in the appendix to this part of the code. So appendix part A. Okay. So that's all for my report. Thank you so much for listening, Miss. Then I hope I deliver everything. So I'm so sorry for some errors. So I hope you also understand. Then just correct. I-correct lang akong mga wrong grammars, Miss, and also unsa kong mga nasulti nga sayop, kindly correct it lang kay I'm not sure po if insakto ba ako ang na mga nasulti. So thank you so much, Miss. Love you. Thank you so much po.